Good morning everyone, and again welcome back in design lecture. Okay, we are discussing our chapter number 4, that is the design of spring. Okay, and we have taken two lectures on design of spring, means theory part of design spring we have covered in last two lectures. Okay, in first lecture we have seen about the applications of spring, and second one types of spring. There is one theory question on the types of spring. Okay. Next, in last lecture we have seen some terminology related with the spring. Okay. Again, revise terminology means which term we have to use for the expressions. Now, what is small d? Small d is a wire diameter. Capital D is a coil diameter. Okay. Now, what is C? In last lecture we discussed about the what is C. C is spring index, and C is D by D, means ratio of coil diameter to wire diameter. Delta is deflection of spring under this load W. Okay, delta, and formula for delta is theta into D by 2. This is the deflection under this load W. Then N is a number of turns. Okay, active number of turns. Active number of turns. Okay, there are two types of turns, active and inactive. Okay, we will see later on difference between what is active and inactive. Here, for instance, remember N is equal to active number of turns. Okay, and small p is a pitch. Small p is a pitch. Pitch means the distance between the two successive points on the wire diameter. Okay. Now see which types of stresses are developed in this spring. There are two types of stresses. Okay, stresses produced in the spring. First one is a direct shear stress, and second one is a torsional shear stress. Okay, the direct shear stress. आता हा लोड आहे W, हा लोड ऍक्सियल लोड आहे W. डायरेक्ट जो लोड अप्लाय होतो कॉम्प्रेसिव्ह लोड, त्या लोडमुळे कोणता स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल? डायरेक्ट शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल. आणि सेकंड वन टॉर्शनल शियर स्ट्रेस आहे. तर टॉर्शनल स्ट्रेस आता हे वायर डायमीटर जरी मी काय केलेलं आहे स्ट्रेट काढलेलं असेल तर तुम्हाला माहिती काय याचे टर्न्स आहे. म्हणजे सर्क्युलर राऊंड मध्ये काय टर्न्स आहे. त्याच्यामुळे सिंगल वायर मध्ये ह्या लोड W मुळे काय तयार होईल? ट्विस्ट तयार होईल. एक या डायग्राम मध्ये कंटिन्यू करतो मी. टॉर्क काय होईल? डेव्हलप होईल. हा फर्स्ट वन डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव्ह लोड, त्याच्यामुळे फर्स्ट वन डायरेक्ट शियर स्ट्रेस ऍक्ट होईल. आणि सेकंड वन टॉर्शन कशामुळे होईल? तर सिंगल वायर जर कन्सिडर केली, सिंगल वायर ज्यावेळेस कॉम्प्रेस होईल त्यावेळेस ट्विस्ट होईल. ओके, त्या ट्विस्टिंग मोमेंट मुळे काय होईल? हा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होईल. ओके, मी डायरेक्ट शियर स्ट्रेसला टाऊ 1 ने डिनोट करतो, आणि जो सेकंड वन आहे हा टाऊ 2 ने डिनोट करतो. ओके, टाऊ 1 and टाऊ 2. टाऊ 1 is direct shear stress due to direct load, and second one tau 2 means torsional shear stress due to this torque T. Okay, now see the expression for tau 1. What is tau 1? See direct shear stress. What is formula? General formula for shear stress: load upon area. W is the axial load, and area pi by 4 d square. Okay, this is the formula for tau 1. Now simplify this. What is 4w divided by pi d raised to 4, because 4 will go on numerator. Okay, this is the formula for direct shear stress tau 1. Now the second one, torsional shear stress. Torsional shear stress tau 2.
What is formula for shaft? Okay. Shaft formula. Consider spring as a, okay. Consider single spring as a shaft. Then what is formula for shear stress in case of shaft? It is 16T upon pi d2. Okay. This is formula for shaft. Okay. And apply this formula same as it is for this wire diameter. Here D is the not diameter of shaft. Here D is the diameter of the wire. Okay. Now what is torque? Torque is a torque transmitting capacity or simply torque, and formula for torque is load into general formula load into radial distance, and here radial distance means this distance d by 2. This is the formula for torque. T is equal to load into radial distance. Radius is coil diameter divided by 2. Okay. Now substitute T in tau 2 means 16 into W into d by 2 divided by pi d2. Now what is tau 2? Tau 2 is equal to 16 into W into d divided by this pi d cube and this 2. Okay. Divide 16 by 2. It is 8. Formula will remain tau 2 is equal to 8 WD upon pi d2. Tau 2 is equal to 8 WD divided by pi d2. This is the formula for second torsional shear stress. Then what is the formula for total shear stress? Total shear stress is the addition of direct shear stress and second one torsional shear stress, means tau is equal to tau 1 plus tau 2. Tau 1 plus tau 2. For simplification I am writing tau 2 plus tau 1. Tau is equal to tau 1 plus tau 2. Now write down the formula for tau 1 and tau 2. What is formula for tau 2? It is 8 WD divided by pi d cube plus, what is formula for tau 1? It is 4W divided by pi d square. दिसते तुम्हाला इथपर्यंत? ओके काय प्रॉब्लेम नाही, इथपर्यंत दिसते. नाव आता काय करायचं याच्यामधून 8WD अपॉन पाय डी क्यूब प्लस 4W अपॉन पाय डी क्यूब या टर्म मधून 8WD अपॉन पाय डी क्यूब काय करा कॉमन घ्या. ओके. नाव 8WD अपॉन पाय डी क्यूब. नाउ व्हाट विल रिमेन इन ब्रैकेट? I have taken 8WD upon pi d cube this whole term as a common term. Therefore, here is 1 plus here is 4W. आणि कॉमन घेताना आपण काय घेतलेला आहे? 8W कॉमन घेतलेला आहे. मी जर इथे आपल्याला 2 काय कमी पडतो त्याच्यामुळे काय करतो 2 इथे ऑलरेडी डिवाइड करून देतो. ओके. 2 काय करतो डिवाइड करतो, कारण तुम्हाला माहिती आहे आता ज्यावेळेस मी काय करायला 8 मल्टिप्लाय करायला आतमध्ये पण इथे किती आपल्याला पाहिजे 4च पाहिजे, त्याच्यामुळे 2 नी काय होईल बरोबर तो 8 डिवाइड होईल, किती राहील तिथे 4च राहील. WI इट इज कॉमन घेतलेला आहे. इथं D कॉमन घेतला पण इथं D ची टर्म नाही त्याच्यामुळे D पण मी काय करतो इथं डिवाइड करून देतो, म्हणजे ज्यावेळेस हा मल्टिप्लाय होईल तो कॅन्सल पण होईल. राईट. याच्यामध्ये पाय आपण कॉमन काढले, इथं D क्यूब कॉमन काढले आपण बाय D क्यूब, आणि इथं फॉर्म्युलामध्ये काय D स्क्वेअर आहे. इथं काय फॉर्म्युलामध्ये D स्क्वेअर, इथं पण फॉर्म्युला D स्क्वेअर एक D कमी पडतो त्याच्यामुळे ऑलरेडी मी काय करतो एक D इथं मल्टिप्लाय करून ठेवतो. ओके. आधी इथं लक्षात घ्या हा डिनॉमिनेटरला होता म्हणून इथं न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करा, इथं हे न्यूमरेटरला होते म्हणून डिनॉमिनेटरला काय केलेले मल्टिप्लाय केलेले. मग काय फॉर्म्युला 8WD अपॉन पाय d क्यूब 1 प्लस D अपॉन 2D. व्हाट इज D अपॉन D? This spring index is equal to D upon D, capital D upon small d. Therefore, this formula is 8WD
divided by pi d cube in bracket 1 plus 1 upon 2c, because d upon d is a reciprocal of this c. Now formula is 8wd upon pi d cube 1 plus 1 upon 2c. Now substitute 1 plus 1 upon 2c as a constant by k. K is equal to 1 plus 1 upon 2c. Simply substitute Ks. Okay, Ks is a shear stress concentration factor and value of Ks is equal to 1 plus 1 upon 2c. And 8wd divided by pi d cube. This is the shear stress. समजलं हा केएस मी काय केला फक्त स्टार्टिंगला मल्टिप्लाय केला. इथे मल्टिप्लिकेशन मध्ये फक्त मी स्टार्टिंगला इथे काय केला हा केएस मल्टिप्लाय केला. आणि केएस चा मीनिंग काय होईल तर 1 + 1 अपॉन 2c आपण फक्त सिम्प्लिफाय करतोय. तर या मोठ्या टर्म साठी फक्त मी काय केलं केएस सबस्टिट्यूट केला. आणि केएस इज कॉल्ड ॲज अ शियर स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर आणि व्हॅल्यू इज 1 + 1 अपॉन 2c. आणि टोटल शियर स्ट्रेस इज tau is equal to tau 2 plus tau 1 is equal to ks 8wd upon pi d. Okay. Also we can simplify as, because capital D and small d again we can substitute as a c. Then formula will become tau is equal to ks into 8wc divided by pi d square. कोणताही फॉर्म्युला हा जरी लक्षात ठेवला आहे तरी चालेल. जसं काय इथं डी कॉमन काढला तिथं काय डी स्क्वेअर होईल आणि डी कॅपिटल डी अपॉन स्मॉल एक डी याच्यातून घेतल्यानंतर त्याच्याऐवजी मी सी सबस्टिट्यूट केलाय. फक्त इथं काय राहील मग डी क्यूब आहे तिथं काय राहील फक्त डी स्क्वेअर राहील. फॉर्म्युला टाऊ इज इक्वल टू केएस इंटू 8wc अपॉन पाय डी स्क्वेअर हा फॉर्म्युला होईल. त्याच्यासाठी टोटल शिअर स्ट्रेस आहे. ओके आलं लक्षात. मी फक्त रिपीट करतो कारण आपल्याला काय याच्यावरती काय करायचं नाही एक्सप्रेशन थ्री पेपर साठी नाही. आपल्याला फक्त हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामुळे परत ऍज युजल आपण काय म्हणतो हे नाही समजलं तरी पण चालेल किंवा लक्षात नाही समजलं तर पाहिजे पण लक्षात नाही राहिलं तरी चालेल. फक्त आपण ह्या फॉर्म्युल्यावरती विशेष लक्ष देणार. दोन टाईपचे शिअर स्ट्रेस घेतले आपण. एक डायरेक्ट शिअर स्ट्रेस ड्यू टू ऍक्सियल लोड आणि सेकंड वन टॉर्शनल शिअर स्ट्रेस. मग टाऊ वन जो आहे डायरेक्ट डब्ल्यू अपॉन ए जनरल फॉर्म्युला काय असतो लोड अपॉन एरिया फॉर्म्युला असतो. आपण क्रॉस सेक्शन एरिया काय घेतो वाय डायमीटर तुम्ही क्रॉस सेक्शन एरिया बघितला हे हाय स्केलर लाईन तो कोणता येईल तो π/4 डी स्क्वेअर येईल सर्कलचा एरिया. फक्त सिम्प्लिफाय केला 4w अपॉन पाय डी स्क्वेअर. टाऊ 2 घेता आपण ड्यू टू टॉर्कमुळे जो शिअर स्ट्रेस प्रोड्यूस झाला तो आपण शाफ्टच्या केसमध्ये जो फॉर्म्युला यूज केला तर तोच ट्विस्टिंगचा फॉर्म्युला यूज केला 16t अपॉन पाय डी. फक्त टी ऐवजी आपण टॉर्क सबस्टिट्यूट केला. टॉर्कचा फॉर्म्युला काय असतो जनरल लोड इनटू रेडियल डिस्टन्स. तर डब्ल्यू इथं लोड आहे आणि डी/2 काय हा कॉइलचा डायमीटर. वाय डायमीटर घ्यायचा नाही काय घ्यायचं कॉइल डायमीटर कारण ही रेडियस द्यायची आपल्याला. ओके डी/2 हा टी फक्त इथं सबस्टिट्यूट केलाय. टर्म काय कॅन्सल वगैरे होतात त्याच्यावरून फॉर्म्युला काय आला आपला 8wd अपॉन पाय डी क्यूब. दोन्हीची फक्त ऍडिशन करायची. दोन्हीची ऍडिशन केल्यानंतर फॉर्म्युला आता 8wd अपॉन पाय डी क्यूब 1 + 1 अपॉन 2c आणि 1 + 1 अपॉन 2c हा काय शिअर स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर आहे तो आपण केएस नी सबस्टिट्यूट केला आणि फॉर्म्युला काय आला आपला केएस 8wc अपॉन पाय डी स्क्वेअर.
मग आता आपण काय केलंय, केएस हा काय केलेला आहे, एक स्ट्रेस कॉन्सन्ट्रेशन फॅक्टर म्हणून कन्सिडर केला. आता ज्यावेळेस आपण कन्सिडर केलं डायरेक्ट शिअर्स आणि सेकंड वन कोणता टॉर्शनल शिअर्स आहे, त्याच्यामुळे आपण वायरचा कर्वेचर इफेक्ट कन्सिडर केलेला नाही. ओके, वायरचा कर्वेचर इफेक्ट जर कन्सिडर केला तुम्ही म्हणजे कर्व वायरचा, तर इनर साइडला मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस प्रोड्यूस होतो, आउटर साइडला त्याच्या कम्पेअर जर केलं तर लेस शिअर स्ट्रेस प्रोड्यूस होतो. ओके, तुम्ही वायरचा जर कर्वेचर जर कन्सिडर केला तर इनरला डायमीटर काय भरेल, कमी भरेल, आउटरला डायमीटर काय असेल, जास्त असेल. तर त्या केसमध्ये आपल्याला कोणता फॅक्टर कन्सिडर करायचा, केडब्ल्यू, आणि केडब्ल्यू इज कॉल्ड एज वॉल स्ट्रेस करेक्शन फॅक्टर. म्हणजे केएस ऐवजी काय सबस्टिट्यूट करायचं आपल्याला, केडब्ल्यू, बिकॉज केडब्ल्यू इज कन्सिडर द इफेक्ट ऑफ द वायर कर्वेचर. ओके, फॉर्म्युला विल बिकम टाऊ इज इक्वल टू, फॉर्म्युलामध्ये काही चेंज होणार नाही, फक्त केएस ऐवजी मी काय सबस्टिट्यूट करतोय, केडब्ल्यू सबस्टिट्यूट करतोय. टाऊ इज इक्वल टू केडब्ल्यू इंटू 8WC अपॉन पाय डी स्क्वेअर. कारण ज्यावेळेस तुम्ही निघेल त्यावेळेस, कारण आपल्याला जर वायर इफेक्ट कर्वेचर इफेक्ट जर निग्लेक्ट करायचा सांगितलं असेल तरच आपल्याला केएस यूज करायचा आहे, नाही तर इतर वेळेस सगळे न्यूमेरिकल आपल्याला काय यूज करायचं आहे, केडब्ल्यू यूज करायचा आहे. अँड हियर केडब्ल्यू इज इक्वल टू 4C minus 1 upon 4C plus 0.615 divided by 2C. Okay, हा फॉर्म्युला असेल केडब्ल्यू साठी 4C minus 1 upon 4C plus 4 plus 0.615 upon 2C, हा फॉर्म्युला केडब्ल्यू साठी आहे. ओके, आता नेक्स्ट डेरिव्हेशन घ्यायचं आपल्याला. दोन डेरिव्हेशन आहे त्याच्यामध्ये, एक आपण फर्स्ट वन घेतलं ते शिअर स्ट्रेस साठी आणि सेकंड वन आपल्याला घ्यायचं ते डिफ्लेक्शन साठी. तर डिफ्लेक्शन दिले बघा, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इनटू डी बाय टू. ह्या लोड अंडर, ह्या डब्ल्यू लोड अंडर वायरचं डिफ्लेक्शन किती होणार आहे तो एक फॉर्म्युला काय करायचा आपल्याला, डिराईव्ह करायचा. फॉर्म्युला एक तर सिम्पल फॉर्म्युला आहे, डेल्टा इज इक्वल टू काय थीटा इनटू डी बाय टू. पण हा जे थीटा जो आहे अँग्युलर डिफ्लेक्शन, कारण ज्यावेळेस लोड डब्ल्यू अप्लाय होणार आहे तर प्रत्येक स्प्रिंग कोणत्या तरी अँगल मध्ये डिफ्लेक्ट होणार आहे. सरळ सरळ आपल्याला त्याचं कन्व्हर्जन नंतर कशामध्ये करायचं, डेल्टा मध्ये करायचं. कारण स्टार्टिंगला जे डिफ्लेक्शन होणार ते डेल्टाच्या फॉर्म मध्ये होणार. तुम्ही जर पाहिलं तर स्प्रिंग वायर हेलिक्स फॉर्म मध्ये म्हणजे काहीतरी अँगल मध्ये हॉरिझॉन्टलला, तर ज्यावेळेस लोड अप्लाय होईल स्प्रिंग वायर कोणत्या ना कोणत्या ऍक्सिस मध्ये अँगल मध्ये काय होईल, डिफ्लेक्ट होईल. मग अँग्युलर डिफ्लेक्शन नंतर आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं, ऍक्सियल डिफ्लेक्शन मध्ये. ओके, डेल्टा इज इक्वल टू थीटा इनटू डी बाय टू मध्ये. Simply we get the deflection, formula for deflection. Now what is the total length of the spring wire? या स्प्रिंग वायर जर मी काय केली, अनवाउंड केली, तर अनवाउंड केल्यानंतर या स्प्रिंग वायरची टोटल लेंथ किती बरं, तर टोटल लेंथ बघा, एक कॉईल जर कन्सिडर केली मी, 1 टन जर कन्सिडर केला, 1 टनचा सर्कम्फरन्स किती, लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू, ओके, किती येईल, पाय इंटू डी. एका टन, एका कॉइलचा टर्न किती येईल, त्याचा सर्कम्फरन्स असेल, एका कॉइलची लेंथ म्हणजे सर्कम्फरन्स पाय इंटू डी. मग टोटल लेंथ पाहिजे आपल्याला, टोटल लेंथ पाहिजे तर आपल्याला काय मल्टिप्लाय करावं लागेल, मग नंबर ऑफ टर्न्स किती आहे. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स किती घेतलेले आहेत आपण इथं, एन घेतलेले आहे. ओके, पाय डी इंटू एन हे टोटल कॉइलची काही लेंथ येईल, एन इज इक्वल टू, आणि डेल्टासाठी फॉर्म्युला ऑलरेडी लिहून ठेवलेला आहे, थीटा इंटू डी बाय टू. या केसमध्ये आपल्याला परत टॉर्शन इक्वेशन कन्सिडर करायचे. व्हॉट इज टॉर्शन इक्वेशन, T by J is equal to G theta upon L. Okay, I am taking it as a capital L. T is torque, again G is the polar moment of inertia, G is modulus of rigidity, theta is angular deflection, and L is the length of this spring wire. Okay. Now write down formula for theta because we have to find out value of theta. Okay, what is value of theta then? From this equation, theta is equal to T into L, okay, T into L divided by J into G. Okay, theta is equal to हा L काय होईल, T ला मल्टिप्लाय होईल, हा G काय होईल, इकडे डिवाइड होईल.
तर थिटा इज इक्वल टू टी इंटू एल जे इंटू जी हा फॉर्म्युला आहे. ओके, आता व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून द्या. मी डायरेक्टली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. आता टॉर्कची व्हॅल्यू काय केली आपण मागच्या न्यूमेरिकल मध्ये फाइंड आउट केली की टॉर्क काय येतोय, टॉर्क इज इक्वल टू लोड W इंटू काय येतोय dy2 हा फॉर्म्युला येतोय टी साठी. एल साठी काय फॉर्म्युला आलेला लेंथ साठी पाय डी इंटू एन हा फॉर्म्युला आलेला आहे डिवायडेड बाय थिटा इज इक्वल डिवायडेड बाय काय लिहिले याच्यामध्ये जे, जेचा फॉर्म्युला पण माहिती सगळ्यांना, जे इज इक्वल टू पाय अपॉन 32 इंटू डी रेस टू 4 जेचा फॉर्म्युला इंटू जी. परत सिम्प्लिफाय करा, काय कॅन्सल होतंय काय याच्यामध्ये ते बघायचं आपल्याला. आधी सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इथं सांगतो ओरली हा 32 कुठे जाईल न्यूमरेटरला जाईल, 2 हा डिनॉमिनेटरला येईल, 2 ने काय होईल 32 डिवाइड होईल किती येईल 16 रिमेन्स राहील. ओके 16. तर काय लिहितो मी स्टार्टिंगला थिटा इज इक्वल टू 16 लिहून घेतो. 16 लिहिल्यानंतर डी इथं पण काय आहे डी काय इथं डी स्क्वेअर होईल कॅपिटल डी स्क्वेअर. इथं पाय पाय काय होईल कॅन्सल होईल, पाय आणि पाय राहणारच नाही, हा डायरेक्टली कॅन्सल होईल. एन आहे एन ॲज इट इज काय होईल कॅरी होईल डिवायडेड बाय. आता इथं हा 32 आपण काय केलेला आहे 16 मध्ये कन्वर्ट केलेला आहे 2 डिवाइड करून. इथं काय डी रेस टू 4 जी आधी तुम्ही आणि नंतर डी रेस टू 4 ओके. हा फॉर्म्युला आहे थिटासाठी, थिटा इज इक्वल टू 16 डी स्क्वेअर इंटू एन जी इंटू डी रेस टू 4. आता आपल्याला काय पाहिजे अँग्युलर डिफ्लेक्शन कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय ऍक्सियल डिफ्लेक्शन मध्ये. तर डेल्टा मध्ये हा फॉर्म्युला सबस्टिट्यूट करून द्यायचा आहे. तर डेल्टा इज इक्वल टू काय थिटा, थिटा म्हटल्यानंतर काय येईल आता ही 16 डी स्क्वेअर इंटू एन डिवायडेड बाय डी इंटू डी रेस टू 4 multiply by d into 2. Again divide 16 by this 2. This is 8. Here is d square d cube. Then delta is equal to 8 d cube n divided by g into d raised to 4. Again substitute d upon d as a C, because C is a ratio of outer diameter or coil diameter to the wire diameter. आणि इथं d cube इथं किती d raised to 4 आहे, d cube आणि d cube च कन्सिडर करा आणि एक d काय राहील इथं एक्स्ट्रा राहील. तर काय होईल इथं डेल्टा इज इक्वल टू 8 c क्यूब n, c क्यूब का d क्यूब आणि d क्यूब कशाने सबस्टिट्यूट केला आपण या c ने सबस्टिट्यूट केला डिवायडेड बाय g into d. एक टर्म कोणती जरी याच्यामध्ये मिस झाली ओके रफ करत नाही, फक्त कोणती टर्म मिस झाली तर फक्त डब्ल्यू डब्ल्यू ने काय केलं नाही इथं काय केलं लिहिलं नाही कुठंच लिहिलं नाही, डब्ल्यू कुठे कॅन्सल होत नाही, त्याच्यामुळे फक्त डब्ल्यू थ्रॉप काय होईल कॅरी होईल डब्ल्यू. नंतर या एक्सप्रेशन मध्ये पण काय होईल डब्ल्यू कॅरी होईल, या एक्सप्रेशन मध्ये पण काय होईल डब्ल्यू कॅरी होईल आणि इथं फॉर्म्युला मध्ये काय होईल हा डब्ल्यू कॅरी होईल 8W. ओके सॉरी तेवढ्यासाठी पण लक्षात आलं असं तुमच्या ते जास्त काही मिस झालेलं नाही, फक्त डब्ल्यू काय लिहायचा राहिलेला होता तर तो डब्ल्यू फक्त ऍज इट इज काय होईल कॅरी होईल. फॉर्म्युला काय येईल डेल्टासाठी 8WC क्यूब n अपॉन GD. हे झालं तुमचं डिफ्लेक्शन. ओके त्याच्यानंतर आपण एक फॉर्म्युला घेतला आपल्याला लास्ट वन स्टिफनेस. छोटा फॉर्म्युला आहे फक्त स्टिफनेस म्हणजे काय जनरल फॉर्म्युला काय असतो स्टिफनेस साठी स्टिफनेस लोड अपॉन डिफ्लेक्शन. जनरल फॉर्म्युला फॉर स्टिफनेस इज लोड अंडर डिफ्लेक्शन. मग फॉर्म्युला इज K इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा. एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे K इज इक्वल टू मीन स्टिफनेस इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा. मग याच फॉर्म्युला काय करायचं आपल्याला याच्यामध्ये कन्वर्ट केला आपण W बाय डेल्टाच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे W आणि हा डेल्टा काय करायचा इकडे डिवाइड करायचा आहे. तर फॉर्म्युला काय होईल बघा हा W या साइडला जाईल म्हणजे W च्या साइडला डिवाइड होईल W बाय डेल्टा पाहिजे आपल्याला W बाय डेल्टा. त्याच्यामुळे मग इकडच्या ज्या टर्म आहेत त्या सगळ्या कोणत्या अपोजिट साइडला घ्या. मी तर जे डिनॉमिनेटरला आहे GD इज इक्वल टू काय येईल
G into D divided by इथे काय राहिले मग 8 C cube into N. मग फॉर्म्युला काय होईल स्टिफनेस साठी K is equal to GD into 8 C cube N. सेपरेट लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल पण स्टिफनेस साठी W by डेल्टा लोड अपॉन डिफ्लेक्शन हा फॉर्म्युला हे लक्षात राहिला पाहिजे तुमच्या म्हणजे हा फॉर्म्युला जर डिफ्लेक्शनचा लक्षात ठेवला तरी तुला तो अरेंज करता येतो W अपॉन डेल्टा म्हणजे काय K म्हणून या टर्म तुम्ही जरी त्यावेळेस अरेंज केलं तरी चालतंय K is equal to GD अपॉन 8 C cube into N. ओके समजलं का आपण तिन्ही पण काय केलेलं आहे ह्या एक्सप्रेशन घेतलेले आहेत तिन्ही पण आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्यावरती न्यूमेरिकल बघणार आहे. तर त्याच्यामध्ये काय सांगायचं राहिलेलं आहे n म्हणजे n काय ऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स आहे. याच्यामध्ये दोन टाइपचे टर्न असतात ऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स आहे आणि इनऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स आणि टोटल नंतर आपण किती घेतो मग ते एक मागच्या लेक्चरला आय थिंक n डॅश घेतलेला आहे मी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तर n डॅश म्हणजे काय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स म्हणजे ऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स आणि इनऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स. आता असं होऊन करायचं फॉर एक्झाम्पल मी काय केलंय लोड W अप्लाय केलाय. लोड W अप्लाय केल्यानंतर सगळ्या स्प्रिंग कॉम्प्रेशन मध्ये जातील का तर सगळ्या स्प्रिंग कॉम्प्रेशन मध्ये जाणार नाही. ओके तुम्ही शॉक ऍब्सॉर्बर काही एक्झाम्पल घ्या त्याच्यावरती लोड अप्लाय केला तर लोड अप्लाय केल्यानंतर फक्त वरच्या काही स्प्रिंगच फक्त काय होतील पार्टिसिपेट करतील त्या कॉम्प्रेशन मध्ये. ज्या बॉटमच्या काही स्प्रिंग आहेत त्या काय होणार नाही किंवा बॉटमची समजा फॉर एक्झाम्पल एकच कन्सिडर करतो मी तर ती हॉरिझॉन्टल आहे तर तिचं डिफ्लेक्शन होणार नाही कारण ती काय केलेली आपण हॉरिझॉन्टल केलेली त्याच्यामुळे ती ह्या कॉम्प्रेशन मध्ये पार्टिसिपेट करत नाही त्याच्यामुळे ती इनऍक्टिव्ह टर्न झाला इनऍक्टिव्ह टर्न आणि ह्या काय होतात कॉम्प्रेस होतात त्याच्यामुळे ह्या काय झालं ऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स. ओके असा सिंपल डिफरन्स आहे ऍक्टिव्ह अँड इनऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये. आणि आता आपण एक्सप्रेशन मध्ये घेताना काय घेतलेला आहे n घेतलेला आहे ऍक्टिव्ह नंबर ऑफ टर्न्स कारण डिफ्लेक्शन काढताना आपल्याला फक्त ज्या ऍक्टिव्ह टर्न्स आहेत त्यांच्यामुळे किती डिफ्लेक्शन झालं फक्त आपण तेवढं कन्सिडर केलं. ओके काय लक्षात. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच्यावरती न्यूमेरिकल घेणार त्यावेळेस परत एक फॉर्म्युला रिवाइज करून न्यूमेरिकल घेऊ आपण फक्त याच्यावरती किती हार्डली 3च न्यूमेरिकल घेणार आहे म्हणजे फक्त एकाच लेक्चर मध्ये परत तिन्ही पण कव्हर होईल. ओके थँक्यू. Good morning everyone and again welcome back in design lecture. Okay we are discussing our chapter number 4 that is the design of spring. Okay and we have taken 2 lectures on design of spring means theory part of design spring we have covered in last 2 lectures. Okay in first lecture we have seen about the applications of spring and second one types of spring. There is one theory question on the types of spring. Okay. Next in last lecture we have seen some terminology related with the spring. Okay again revise terminology means which term we have to use for the expressions. Now what is small d? Small d is a wire diameter. Capital D is a coil diameter. Okay now what is C? In last lecture we discussed about the what is C. C is spring index and C is D by D means ratio of coil diameter to wire diameter. Delta is deflection of spring under this load W. Okay delta and formula for delta is theta into D by 2. This is the deflection under this load W. Then n is a number of turns. Okay active number of turns. Active number of turns. Okay there are 2 types of turns active and inactive. Okay we will see later on difference between what is active and inactive. Here for instance remember n is equal to active number of turns. Okay and p is small p is a pitch. Small p is a pitch. Pitch means the distance between the 2 successive points on the wire diameter. Okay now see which types of stresses are developed in this spring.